नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत चौथ्या युनिटमधील पहिला लेसन ज्याचं नाव आहे हिस्ट्री ऑफ नॉवल. तर यामध्ये आपण बघूया 18th सेंचुरी हॅज गिफ्टेड इंग्लिश लिटरेचर टू एंटायरली न्यू फॉर्म्स. 18व्या शतकामध्ये इंग्रजी साहित्यामध्ये अगदी दोन नवीन फॉर्म आले. अँड व्हॉट वर दे? द व्हेरी फर्स्ट वॉज द पिरियडिकल एसे अँड द सेकंड वॉज नॉवल. सो टुडे we are going to discuss about novel in detail. Today, novel is recognized as the most dominant literary genre. So, let's see what do you mean by novel. So, it is a long narrative fiction which is described intimate human experiences in prose. Novel is derived from Italian word novella meaning new. Novel makes life easier to understand than drama and poetry. Novel has a history of 2000 years. Early novel relate to Greek romances dating from 2nd to 6th century. Virgil's Eclogue, Malory's Morte Arthur, Chaucer's Canterbury Tales, etc. are the forms of novel. See, Tale of Genji, written by Murasaki Shikibu in 1010, has been described the world's first novel. Europe's first novel is Don Quixote by Spanish writer Miguel de Cervantes, published in 1605 to 1615. Many people were attracted to newspaper in 18th century, and that 18th century is characterized by the spirit of realism and denial of romances, enthusiasm, passion and imagination. This made the foreground for novel. After 1740, novel became the literary form of England. New educated middle class was interested in realistic picture of everyday life and problems of common people. Industrialization, spare time and educated middle class to read and discuss about books. Drama and poetry were fading away. Novel was a combination of these two, some new features. Later novel covered social, political and cultural scientific progress. So what is important here to notice, they say the lines that are marked here in blue color. What is novel? It is a long narrative fiction. Describes intimate human experiences in prose. Then novel, this word is generated from Italian word novella, meaning new. Then which is the first novel in the world? It is Tale of Genji in 1010, written by Murasaki Shikibu. Okay? Thereafter, Europe's first novel is Don Quixote by Spanish writer Miguel de Cervantes. That was written in 1605 to 1615. It's not 50, it's 1605. After that, 1740 novel became the literary form of England, and thereafter it covered a large topic, that is social, political, cultural and scientific progress. So let's move forward. Now, major 18th century novelists, who they are. So there were different people, different novelists, famous novelists. Some of them are listed here. It is John Bunyan, who wrote The Pilgrim's Progress, then Aphra Behn, then Daniel Defoe, who wrote Robinson Crusoe and Moll Flanders, Jonathan Swift, Gulliver's Travel, it is a satire, Samuel Richardson, Pamela of Virtue Regarded, Clarissa, these two are epistolary novel. Now, what are epistolary novel? आपण पुढे पाहणार आहोत. And other novelists are listed here. Thereafter, major 20th century novelists. So who they are? They are listed here. E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, up to modern, up to Graham Greene, D.S. Lawrence. These writers use political, social, psychological and moral issues in their novels as well. There was immigrant authors like Salman Rushdie, V.S. Naipaul and Kazuo Ishiguro. So these are the major 20th century novelists. Thereafter we will move forward. Women novelists of that time, 20th century. Who they are? Frances Burney, who wrote Evelina, a novel of manners. Then Anne Radcliffe, Mary Shelley, who wrote a very world famous Frankenstein, the first scientific novel, and these are landmark novel in the era. So let's move forward. And remaining are Bronte sisters, Emily Charlotte Bronte, who wrote Wuthering Heights, and Jane Eyre, Mary Ann, we call her George Eliot,
who wrote some psychological novels. Virginia Woolf pioneered stream of consciousness, and who created Agatha Christie. Christie created who was a criminal novel ruled on the mind of the reader. So these were some important women novelists of the era. It is Indian scenario. Now what were happening in India? भारतामध्ये त्या काळात काय घडत होतं? See here, Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay is the first novel in English written by an Indian. म्हणजे एका भारतीय व्यक्तीने इंग्रजीमध्ये लिहिलेलं पहिलं नॉव्हल जर कुठलं असेल तर ते राजमोहन्स वाईफ, आणि कोणी लिहिलं तर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेलं. मुलकरद आनंद, आर के नारायण, राजा राव, स्पार्कल लेटर हे सुद्धा काही रायटर होते, त्यानंतर ते चमकले. त्यानंतर अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगावकर. So these novelists changed the current of Indian English novel through their work. Recently, Salman Rushdie, Arvind Adiga, Arundhati Roy, Kiran Desai, and Kiran Nagarkar showed dazzling performance in novel writing. Let's move forward. Now, let's see what is by novella. So this word is originated from Italian word novelli. It is prose fiction shorter than full length and longer than short stories. So some of the famous novellas of English are like the one. They are The Heart of Darkness by Joseph Conrad, The Turn of the Screw, Henry James, Billy Bird, Then Death of Venice, Then Seize the Day, Pearls, and the name of the writers are given here to the right side. These are the novellas in English. So let's move forward and see elements of the novel. Now what are the basic elements of a novel? What are those नॉवेलचे जे काही एलिमेंट्स किंवा मुख्य घटक कोणकोणते आहेत? सो देर आर 6 एलिमेंट ऑफ नॉवेल और नॉवेला. ऑल दिस फॅक्टर्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. नॉवेलचे 6 एलिमेंट्स असतात, ते परस्पराशी संबंधित असतात. सो व्हॉट आर दे? लेट्स बिगिन. The first one is theme. It is the central idea of the novel which can expressed in short through the narration of series of the event in the story. Through the narration of series of the event in the story. So what is the theme? It is the central idea. In simple word we may say. Theme म्हणजे काय तर दिलेल्या नाटकाची जी काही मध्यवर्ती कल्पना असेल, सेंट्रल आयडिया असेल, त्याला आपण थीम म्हणतो. Then let's move next. Plot. What is plot? Plot is essentially the story of the course that events that make up the theme. It is created by internal external conflict. Plot may be simple or complex. आता प्लॉट म्हणजे काय? तर प्लॉट म्हणजे जी काही स्टोरी असते आणि स्टोरीमध्ये घडणाऱ्या ज्या काही घटना असतात एकानंतर दुसऱ्याला आपण प्लॉट म्हणतो. आणि प्लॉट कसा असतो? समटाइम्स इट इज सिम्पल अँड समटाइम्स इट इज कॉम्प्लेक्स. लेट्स मूव थर्ड एलिमेंट ऑफ द नॉवल अँड दॅट इज कॅरेक्टर्स. नाउ कॅरेक्टर आर मोस्ट इम्पॉर्टंट टू लीड अ प्लॉट. प्लॉटला पुढे घेऊन जाण्यासाठी कॅरेक्टर हे अतिशय महत्त्वाचे असतात. सो कॅरेक्टर्स आर मेजर अँड मायनर. मुख्य पात्र आणि गौण पात्र ज्याला म्हणतो आपण. See, readers follow the action of the main character, that is protagonist, main character, other are minor or supporting character. प्रत्येक नॉवल मध्ये एक मेजर किंवा मेन कॅरेक्टर असते ज्याला आपण प्रोटॅगनिस्ट म्हणतो. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज सेटिंग. सेटिंग इज द बॅकग्राऊंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस. सेटिंग म्हणजे काय तर ज्या बॅकग्राऊंड मध्ये ती स्टोरी होते, उदाहरणार्थ प्लेस आहे, तो पिरियड आहे, टाइम आहे, क्लायमेट आहे, वेदर आहे, लाईफस्टाईल आहे, इत्यादी वेगळीचे इत्यादी पद्धतीचे बनून या ठिकाणी सेटिंग तयार झालेली असते. The next conflict म्हणजे संघर्ष. The struggle between the opposite forces in the story is called conflict. It provides interest and curiosity of the people. प्रत्येक कादंबरीमध्ये, प्रत्येक नॉव्हलमध्ये कॉन्फ्लिक्ट किंवा संघर्ष असतो दोन वेगवेगळ्या अपोजिट साइड्स किंवा व्यक्ती किंवा वस्तूमध्ये. त्याला म्हणतो आपण कॉन्फ्लिक्ट. आणि याच्यामुळे काय होतं तर जे काही रीडर्स असतात त्याचा इंटरेस्ट आणि क्युरियोसिटी जशाला तशी बनून राहते. लेट्स मूव नेक्स्ट. लँग्वेज or style. Now the language and the technique used by the author for the narration is called style. नरेशन म्हणजे सांगण्यासाठी जी काही लँग्वेज वापरली जाते त्याला आपण स्टाईल म्हणतो. ऑथर कॅन बी फिगरेटिव्ह सिम्पल लँग्वेज. कधी कधी ऑथर साधी लँग्वेज वापरतात किंवा अलंकारिक भाषा वापरतात. देन लेट्स मूव नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ नॉव्हल. आता आपण बघूया नॉव्हलचे प्रकार किती आहेत. सो द टाइप्स ऑफ नॉव्हल आर एक्सप्लेन हियर इन शॉर्ट. सो लेट्स बिगिन. नंबर 1, रिअलिस्टिक नॉव्हल. So, what is by realistic novel? The novel is called a novel of manner. It fiction that gives the effect of realism. See, realistic novel म्हणजे काय, यालाच आपण novel of manner म्हणतो. आणि ती एक अशी फिक्शन आहे की जे रिअलिझमचा इफेक्ट देते, खरेपणा असण्याचा इफेक्ट देते. Then next one is picaresque novel.
Now the word Picaresque is originated from French word Picaro means a rogue. Rogue means भटकणारा व्यक्ती, ठीक है, homeless person. This narrates the adventure of a disreputable person. Disreputable means those who are not having respect, ज्याला कुठलाही मान सन्मान नाही, अशा एखाद्या व्यक्तीची गोष्ट यामध्ये सांगितलेली असते. Then epistolary novel. What is epistolary? So epistolary word is derived from Latin word epistola, which means a letter. पत्र ज्याला म्हणतो आपण. Here the writer presents the narrative through the series of correspondence. या ठिकाणी लेखक काय करतो, तर जे काही नॉवेलचे जे काही प्लॉट आहे, जो प्लॉट आहे तो पुढे सरकतो कशाच्या माध्यमातून, तर लेटरच्या माध्यमातून किंवा एखाद्या डॉक्युमेंटच्या माध्यमातून. लेट्स मूव नेक्स्ट. Gothic novel. The novel that includes terror, mystery, horror, thriller, supernatural, doom, death, decay or haunted buildings यांना आपण गोथिक नॉवल म्हणतो, ज्याच्यामध्ये काही दैवी शक्ती किंवा थ्रिलर किंवा भीती किंवा काही मृत्यू विनाश याचं वर्णन केलेलं असतं. देन द नेक्स्ट वन इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. जसं नावातच सांगितलेलं, इट इज बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर. समटाइम्स ऑथर चेंजेस नेम्स अँड प्लेस. लेखकाच्या जीवनावरती आधारित असते, कधी कधी यामध्ये नाव आणि ठिकाण बदललेलं असतं, जस्ट टू कीप द सिक्युरिटी. Allegorical novel. What is allegorical novel? बघा, the story that produces more than one level of meaning is called allegorical novel. काही काही नॉवेल्स असे असतात ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त अर्थ निघतात, त्याला आपण allegorical novel म्हणतो. सरफेस मिनिंग आणि सिम्बॉलिकल मिनिंग इज डिफरंट. त्याचा वरती दिसणारा मिनिंग वेगळा असतो आणि त्याचा इम्प्लाइड मिनिंग वेगळा असतो. Then utopian or dystopian novel. So what is utopia? See first, utopia is an imaginary community or society possessing the ideal qualities. असे एखादं शहर किंवा समाज जे सगळ्या दृष्टीने परिपूर्ण आहे, मग त्याला म्हणतो आपण utopia. So such type of novels are called utopian or dystopian novel. Then let's move next. Psychological novel. Now what is the psychological? नावातच सांगितलेलं बघा इकडे. It is a novel that treats the internal life of the protagonist or even the other character as much as external. म्हणजे ज्या नॉवेलमध्ये जो काही प्रोटॅगनिस्ट म्हणजे मुख्य पात्र असतं किंवा इतर एखाद्या पात्राचे जे काही इंटरनल लाईफ स्ट्रगल असतो जो डिपिक्ट केलेला असतो त्याला आपण सायकोलॉजिकल नॉवेल म्हणतो. द नेक्स्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सो दिस कॉन्सेप्ट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स, विचारांचा प्रवाह. The phrase is coined by William James in Principles of Psychology in 1890. Now the novelist narrates the incident as they enter the mind of the character. याच्यामध्ये काय, कॅरेक्टरच्या मनामध्ये जसे इन्सिडेंट किंवा इव्हेंट होतात तसं नॉवेलिस्ट त्याच्यामध्ये त्याला एक्सप्लेन करत जातो किंवा मेन्शन करत जातो. Then let's move next. Bildungsroman novel. The German word means growth. याचा मीनिंग होतो ग्रोथ. इट इज कन्सर्न विथ द ग्रोथ ऑफ द प्रोटॅगनिस्ट माइंड अँड स्पिरिट अँड कॅरेक्टर फ्रॉम देअर चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. सो these are the various types of novel. Frankenstein by Mary Shelley in 1823 is considered the first novel based on the science and technology. So this is what the first lesson. You watch the video again and again. If you are new, please subscribe my channel and keep watching such videos. Thank you.